सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ दे विच मैं तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत में एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरां ते। फैडरल सरकार कोविड-19 संबंधी वैक्सीन तैयार करन उसके टेस्ट के उत्पादन लिए खर्चेगी $1 बिलियन। ब्लड टेस्ट सर्वेखण की निगरानी लिए होगा टास्क फोर्स का गठन। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और काउंसलर गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वालों प्रेस कानफ्रेंस। लॉकडाउन का उलंघना करने ते सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। नवी साइकलिंग लाइन खोलने संबंधी भी सांझी की जानकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने छोटे व्यापार हस्पतालों से कोविड-19 के टेस्टों की गिनती बढ़ाने के लिए $484 अरब के राहत बिल से किए दस्तखत। ट्रंप ने इसनूं छोटे व्यापारियों मजदूरों लिए दस्सिया वड्डी सौगात। राष्ट्रपति ट्रंप की सलाह ते अमेरिका में लोगों ने निगलियां कीटनाशक दवाइयां। सेहत माहिरां ने लोगों को अजिहियां खतरनाक सलाहां ना मनण की की अपील। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि फैडरल सरकार कोविड-19 संबंधी वैक्सीन तैयार करन उसके टेस्ट के उत्पादन लिए $1 बिलियन खर्च करेगी। इस दौरान यह भी पता लाया जाएगा कि कैनेडा में यह वायरस किस हद तक फैलिया है। ऐलानी गई यह रकम लिबरलों वालों मार्च में ऐलानी गई $275 मिलियन की रकम नालों वक्री है। ट्रूडो ने स्पष्ट किया कि नवी रकम वैक्सीन तैयार करने के लिए फंड देण अते क्लीनिकल ट्रायल्स लिए वरती जाएगी। इस दे नाल ही 2 सालों में $600 मिलियन फैडरल इनोवेशन फंड देश के बायो मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर लिए रखे जाएंगे। इस तो इलावा वायरस के ਵੱਖ-ਵੱਖ स्ट्रेन्स ट्रैक करन अते इन्हां दी पछाण लिए भी थोड़ा करके रकम दी जाएगी। यह भी वेख्या जाएगा कि ਵੱਖ-ਵੱਖ मरीजों ते इस दे सेहत संबंधी किहो जिहे प्रभाव पैंदे ने। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि सरकार पब्लिक हैल्थ माहिरां दी एक टास्क फोर्स तैयार करेगी जिस विच कैनेडा की चीफ पब्लिक हैल्थ ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टैम, हैल्थ और साइंस के मुद्दों ते लिबरल ते कंजरवेटिव सरकारां नूं सलाह देण वाले डॉक्टर डेविड नेलर भी शामिल होणगे। यह टास्क फोर्स देश भर में लोगों की इम्यूनिटी ते कमजोरियां दा पता लाउण दे लई ब्लड टेस्ट संबंधी सर्वेखण दी निगरानी करेगी। These are tough times, but there is reason to hope. When it comes to COVID-19, what we're doing is working. And to continue on the right track, we need to be thinking not just about the next weeks, but about the next months. We need medium-term and long-term solutions. On that front, I can announce today that we're taking another step forward. We're putting in place an additional $1.1 billion for a national medical and research strategy to address COVID-19. This plan has 3 pillars: research on vaccines and other treatments, supports for clinical trials, and expanding national testing and modeling. Let me start with the first pillar on research. Under this plan, we're investing close to $115 million for research into vaccines and treatments being developed in hospitals and universities across the country. This is on top of the funding we've already provided to support vaccine development in Canada. The second pillar of the plan is to make sure that once we have potential vaccines and treatments, we can test a wide range of options. Under this plan, we will invest over $662 million for clinical trials led by Canada. A vaccine is the long-term solution to this virus, but these drugs will take months to develop, test, fabricate, and roll out. So until we have something ready, we need to control the spread of the virus. And that's where the third pillar of this plan comes in. We're investing $350 million to expand national testing and modeling of COVID-19. This includes creating the COVID-19 Immunity Task Force. The task force will operate under the direction of a leadership group which will include Dr. David Naylor, Dr. Catherine Hankins, Dr. Tim Evans, Dr. Teresa Tam, and Dr. Mona Neener. We are bringing together top health experts and scientists from leading institutions across the country. Canada's best and brightest will be working on serology testing, blood testing, to track and understand immunity to COVID-19. They'll be looking at key questions like how many people beyond those we've already tested have had COVID-19, whether you're immune once you've had it, and if so, how long that lasts. Over 2 years, we will be testing at least 1 million Canadians as a part of this study. The findings of the research will help with everything from rollouts of a potential vaccine to determining which public health measures are most effective going forward. We will get valuable data
including disaggregated data, to understand the impact on vulnerable populations. And we will also leverage new and existing lab capacity for research. The better we understand this virus, its spread and its impact on different people, the better we can fight it and eventually defeat it. While this vital research is happening, we're also staying focused on what we can do right now to control COVID-19 and get back to normal as soon as possible. Testing is key. We've now reached 20,000 tests daily, almost double where we were earlier this month. But testing must increase even further before we can reopen and restart our normal activities as a country. You've been doing your part by staying home and practicing physical distancing. It's working, and we can't afford to waste this progress. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। My friends, the days may be dark, but I can assure you we're doing everything in our power to defeat this deadly virus. We're taking nothing for granted because we're facing an enemy that doesn't sleep, doesn't rest, doesn't take a break. So we can't either. Last Thursday, we delivered an action plan to protect our most vulnerable seniors in long-term care homes. Within 48 hours of launching that plan, we conducted thousands of tests, we delivered thousands of pieces of PPE, and put expert boots on the ground from our hospitals and healthcare partners. And I'm glad to hear that the federal government has approved our request for military personnel. We have literally called in the troops, and the cavalry is on its way. We're in the process of working with the federal government as we speak. We're carefully assessing resources they make available to us, and we will deploy those resources to where they're needed most. My friends, we're fighting this virus on all fronts. Nothing is off the table. That's why I asked Minister Smith and his team to develop a full strategy to protect all of our most vulnerable Ontarians. And today, I'm pleased to deliver our COVID action plan for vulnerable people. This plan builds on the actions we've already taken to protect staff and residents in group homes, in homeless shelters, in women's, children, and youth shelters, and those serving vulnerable Indigenous people. We restricted non-essential visitors. We provided emergency child care to staff. We've delivered $148 million in direct funding through the Social Services Relief Fund to help these organizations hire staff, purchase PPE, and build isolation capacity. We provided $40 million in targeted funding through the COVID Residential Relief Fund. These funds were put in place starting in March to help homeless shelters, group homes, and other municipal services respond and prepare for COVID-19. And we are further protecting these vulnerable populations by ramping up screening and implementing mandatory testing at any outbreak site, including testing all transfers and new residents. We're deploying personal protective equipment to all staff in all congregate settings. We're conducting risk assessments, starting with our homeless shelters and group homes. We will limit staff to only work in one resident during this outbreak. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 29 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1824 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਿਊ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 103 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, 44 ICU ਵਿੱਚ ਨੇ, 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 1092 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
We'll start off with the number of new cases. We have 29 new test positive cases today, bringing our total of cases in British Columbia to 1,824. That includes 755 people in the Vancouver Coastal Health Region, 760 in Fraser Health Region, 111 on Vancouver Island, 156 in Interior Health Region, and 42 people in the Northern Health Region. In addition, we have one new long-term care facility outbreak, the Hawthorne Park and Orchard Manor in Interior Health, where there's a single case at the moment, and outbreak protocols have been implemented at that facility. We also have two new outbreaks in acute care units, in the Ridge Meadow Hospital and Lions Gate Hospital, and again, they are both being actively managed as outbreaks in those facilities. That brings us up to 347 cases in long-term care, assisted living, or acute care in the province, including 217 residents or patients and 130 staff. We have, on the positive side, 10 of the long-term care facility outbreaks now that had been declared over the past number of weeks are now declared over with no new cases for 2 incubation periods. In addition, we have another community outbreak. This again is in a poultry plant, the Superior Poultry Plant in Coquitlam, where 2 cases have been identified as positive so far, but there is an ongoing investigation that is happening as of yesterday when the first case was identified. So ongoing investigation and testing by Fraser Health. This is a sister plant to the United Poultry outbreak that had been announced earlier this week, and there continues to be an investigation at that plant with 29 people identified as COVID-19 positive associated with that outbreak. We are now at 78 cases of COVID-19 positive inmates and staff at the Mission Medium Institution, the Federal Correctional Institution, that we continue to work in collaboration with Fraser Health in the province and Correctional Services Canada to manage that very challenging outbreak, and that we expect to be ongoing for some time. Of our cases, 103 are in hospital currently, and of those, 44 are currently in critical care or ICU care. We have an additional 4 deaths to report in the past day, bringing our total of people who've died from COVID-19 in British Columbia to 94. That was 1 in the Fraser Health Region and 3 in Vancouver Coastal. And our condolences and our thoughts are with the families and the care providers and the communities who have lost these people. We have 1,092 people who have fully recovered as of today. We've been talking this week about, what does the future hold since we presented some of the modeling. And as we are seeing around the world, and is becoming very clear to us, we are going to be living with COVID-19 in our communities for some time. And we need to develop our way of managing that and living with that. And we've seen some examples of that around the world as people are coming into the second phase. And when we think about the peak of our epidemic, that's sort of the halfway point. And in several places around the world, including here in Canada, we're at that or past that halfway point. We have been fortunate in many ways in British Columbia in that we have not had a dramatic increase, that accelerated upswing that we saw in many other places. ओंटारियो ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 634 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,879 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 57% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 45% 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। 60% ਮਰੀਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ 54 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। As every day, I will be reporting the data from the IFIS, Integrated Public Health Information System, as of 4 p.m. yesterday. Total of 12,879 cases, confirmed cases of COVID-19 in Ontario, representing an increase of 634 cases from the previous report. Of these, 57% are female,
almost 45% are 60 years of age and older, and 60% are people who live in the Greater Toronto Area. At this point, unfortunately, we've had 713 deaths reported in this database, which is an increase of 54 deaths from the day before. 52% of cases, or 6,680 cases, have been resolved. So that's going up, which is good. We have about 12.5% of our cases are in healthcare workers at 1,626 cases. Again, this is a cumulative number and does not represent those currently positive. We have 887 people currently in hospital with COVID-19. 223 of them are in ICU, and of those, 185 are on a ventilator. In terms of laboratory testing, now we have tested 194,745 people in Ontario, or tests have been completed in Ontario. And there are about 6,757 that are currently under investigation. In the last 24 hours, we've completed 10,214 tests. Going specifically into long-term care, as you know, I've mentioned we have two different databases, and we have begun publicly reporting both the data from the IFIS data, Integrated Public Health Information System, which is the system public health uses, that looks at the case investigation and epidemiological data, and the Ministry of Long-Term Care data, which is more of an administrative database. So I'm going to report on the Ministry of Long-Term Care data as it is more current. As of 3:30 p.m. yesterday, 132 long-term care homes were in outbreak, which is 5 more than the day before. 2,189 residents were confirmed cases. 1,058 staff were confirmed cases. 516 resident deaths reported, and 1 staff death. As you know, yesterday the government provided an update on the actions that have been taken since the launch of the COVID-19 action plan for protecting long-term care homes. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 304 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,347 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 414 ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, 293 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ, 222 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। As you've just heard, 1 month ago today, Mayor Tory declared a state of emergency in our city. At that time, there were 304 cases of COVID-19 in Toronto, 14 people in hospital, and sadly, one of our residents had died from this virus. Today, the numbers are very different. Today, there are 4,347 cases of COVID-19 in Toronto, including 3,933 confirmed cases and 414 probable ones. There are 293 people in hospital, 106 of whom are in intensive care units, and tragically, 222 deaths. I know that you join me, as you have each and every day, in offering sincerest condolences to those who have lost loved ones and wishing those who are ill a speedy recovery. These numbers reflect our friends, our families, and our loved ones, and they would be much worse if we had not come together to protect each other's health. I distinctly remember the day that everything changed for all of us. The day that I knew I needed to ask each and every one of you to take extreme actions to protect our city's health. We can always look back at these milestones,
and know that certain memories will be forever etched in our memories. March 23, 2020 was a cloudy day and very stressful in ways that I could not have imagined, and I knew it would be very stressful for you too. It was the day that Chief Pegg and I advised Mayor Tory to take the unprecedented step of declaring a state of emergency. I remember looking at the evidence, our local situation, and what was happening in the rest of the world, and I knew we had to act immediately because it is my job to protect your health. I knew I needed to focus on my patient. As your medical officer of health for Toronto, my patient is our whole city, each and every one of you. I knew that to protect your health, we needed to implement drastic public health and physical distancing measures that effectively would shut down our city. I knew that these measures would change your lives, both immediately and in the longer term, because how we live, work, and play influences our health. ਬਰੈਂਪਟਨ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਾਈਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। The City of Brampton is excited to announce that we're implementing interim bike lanes to promote safe, active transportation opportunities during the COVID-19 pandemic. To help protect the safety, health and safety of residents during the pandemic, on Saturday, the City of Brampton implemented the interim bike lanes along the Bodden Street corridor. These interim bike lanes will provide an alternative cycling option to recreation trails for residents and allow cyclists to maintain physical distancing. So as of the 18th of April, the city's temporarily closed off curb lanes to vehicular traffic along the following sections of road, which are Bodden Street, between Ken Willans Drive to Howden Boulevard, and on Howden Boulevard between Bodden to Central Park. These sections of road are part of the planned east-west cycling corridor connection as proposed in our active transportation master plan. As well, the city's working to implement permanent protected bike lanes on these streets in line with our 2040 vision. And when we speak of vehicular traffic in Peel region, it's down 33% as of the beginning of COVID-19. So this gives us a unique opportunity to showcase a part of our east-west cycling corridor. So we're also really excited to share the new maps here today that will be online that show just how active transportation can connect you to important resources during the COVID-19 pandemic, like grocery stores, pharmacies, and healthcare facilities as well. So we're encouraging everybody to visit brampton.ca/cycling, where you can see a series of bike loops and a GIS map that allows you to add layers and connect connect two resources you need, whether it's youth support, mental health organizations, and the COVID-19 Assessment Center. So I'm now going to ask Mr. Mayor to come along, and also my colleague Rowena Santos, who's been the lead counselor on active transportation. I was just going to recognize Councillor Santos is the Council Representative on Active Transportation on the Cycling Advisory Committee, and you'll see starting today these maps up in the City of Brampton for where you can bicycle safely with physical distancing. And I want to thank Councillor Dillon and Councillor Santos for their hard work on this. I think this is something Brampton can be proud of. So Councillor Santos, tell us about your great work.
ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਵੱਲੋਂ 1500 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 1492 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਟਰਾਂਸਿਟ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਿਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਯੂਨੀਫੋਰ ਲੋਕਲ 111 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੇ ਆਫ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਫੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 484 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਟੀਵਨ ਮਨੂਚਿਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 310 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 75 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕ ਪੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 40,93,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 95% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ। ਸਿਹਤਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੇਚਕ, ਖੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 1000 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ, ਗੋਇਟਰ ਰੋਗ ਅਤੇ ਰੂਬੇਲਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ। ਗਰੀਬ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਤੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਇਜ਼ੋਲ, ਡਿਟੋਲ ਵਰਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਟਾਣੂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਗਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਇਜ਼ੋਲ ਪੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 10 ਮਾਮਲੇ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਪਰਾਬੈਂਗਣੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਹਤਮਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਜ਼ੋਲ ਤੇ ਡਿਟੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।